Ну что ж, так, как говорится, здравствуйте, здравствуйте. Не обещала сегодня стрим пораньше. Стрим пораньше случился. А придет ли на него кто-нибудь? Это уже вопрос случая. Посмотрим. Ай, сколько у нас? 4 минуты. Эй. Эй. Тогда не будем, как говорится, затягивать. Подгрузимся. Я пыталась придумать какое-нибудь прикольное название. А вот получилось или нет? Бедняжка. Живи, дыши, борись. И все у тебя будет хорошо. Посмотрим, где у нас сегодня ежедневки. Угу. На самом деле очень даже неплохо. Ладно. Давайте начинать. Может быть, к мультикам-то кто-нибудь да подойдет. А может и нет. А может я тут одна кукла. Угу. Давайте начинайте тогда. Почти 90 уровень. Блин. Будем закрывать люэй, надо будет ходить по все эти книжки. Потому что у меня их нету. Гарда, конечно. Конечно. Угу. Хотя... Привет, Крис. Ну, я ж обещала. У меня просто вечером дела, скорее всего, случатся. Как раз-таки часам к 8, к 7. Так бывает, да. Дайте мне книжек похимичить. Жаль.
Что у нас, что у нас тут еще интересного есть? Сколько у меня? 190. Не, вот. 50. 276. 0. Не годится. Как интересно все совпало, действительно. 400. Похимичим немножечко. У нас все-таки тут эпичненькое намечается. 12. Я не так часто пользуюсь. Анема. Что-то... Вау. Вот это мы грибов насобирали. Пущай будет. Маловато будет. Ух ты ж ее. 123. Химичим. Минутка чистой химии. А вот смайлов, как этих слаймов как-то маловато. Что здесь? Так этих я не трогаю. Мне мало. Так как точку тоже. Ну, чуть-чуть. Я надеюсь, что я не прогадала с превьюшкой. Ну, понятно, что если слаймов мало, значит, их в последнее время не трогали. Книжек мало, потом придется всем этим заниматься. Нам задел на будущее. Правда, все равно недостаточно, ну да ладно. Что-нибудь здесь? Так, надо еще что-нибудь покушать, набрать, и можно будет идти по чужую душу. Та-та-дам. Железо надо тоже пособирать, не то у меня его как-то мало. И дерева этого тоже маловато. Надо будет справляться. Где? Во. На Скару? Ну да, на Скару.
О! Там ж чуть-чуть осталось. Во! Емы. Чего вы мне там набросали? Железо. А тут только дерево. Окей. В чем прикол? Потому что, по-моему, прокачивается одновременно все равно только одна. Или плюшки можно получить только с одной. Комплекты декора. Комплекты декора. Угу. Тю-тю-ру-тю-тю. У меня вообще есть какие-нибудь готовые комплекты декора-то? Что? Это то, что им нужно. Привет, Нера. Да, это то, что им нужно. Ну окей. Тогда дайте мне сменить обратно мою обитель. Сегодня в планах только сюжет. Вот. Просто там так расположены ежедневки, что очень удобно дойти прям до змея. В зависимости от того, насколько быстро мы закончим сюжет. Ща глянем на карту. Я вам еще покажу. О, господи, что мне сказал? Там! Простите. Во, видите? Раз, два, три, четыре. И где-то здесь змей. Вон она, змеюка. Даже эта артерия тут рядышком. С другой стороны, в целом, когда божество сругает, ну, сейчас начнем. Когда мы закончим сюжет, можно будет побежать на эту ежедневку, сделать ее, сбегать на вот это событие, а потом вернуться через разлом и пройти по всем ежедневкам до босса Хайтама. Кстати, если сегодня будет босс Карамучи, то надо будет также его побить. Потом можно будет сдать ежедневки и продолжать делать сюжетку, потому что это точно не конец. Пойдемте. Сюжет ждет. Я просто не знаю. Я не знаю, насколько еще хватит этого сюжета Сумеру.
Сумеру. Я как-то так не определилась. Ну шо, мультик. Маленький. Вам там все слышно? И вам здравствуйте. Грандиозный план. Планы самые нормальные. Так, автор. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. Thank you so much for coming to rescue me. But I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this. Exactly! We're here because you're a good Делаем artist and сюжетку. one of our friends. Thanks, you too. Amazing. То с Байджи, то с Райден теперь стартали. Ну, я рада, что у тебя интересное время. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she Смотрели Джоджи, я нет. Я знаю его только по обрывочным каким-нибудь мемам. И же с ним. I'm sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Ah! Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you. I understand now. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? О, ее сравнение. That reminds me. I wonder how far along the academia is with their god creation. Блин, у нее такие красивые глаза. Я хочу ее нарисовать. Как удобно рисовать головы персонажей, когда не нужно вдаваться во все эти детали их костюмов. Хотя рисовать наушники Хайтаму было жутко. Какой-то странный ракурс. Но такая красота. Вперед. Бить. Бей его. Бей его, бей его. О. Я тоже хочу Нахиду. Нахида крута. Очень удобный в использовании персонаж. Что здесь? О. День рождения Мика? Окей. Не, Нахида плюс Райден это вообще имба. То есть, может быть, если у меня будет достаточно гемов, и долго не будет рерана персонажей, которые нам нужны, такие как Нахида, Скара и всякие другие с бафами для исследования мира, можно будет попытаться выбить Райден. Персонажа ждете в баннерах, но сейчас как бы Скара, потому что он летает. Мне это полезно. Я типа выбиваю персонажей, которые помогают в исследовании мира, в кавычках. Время воспитывать Скару однозначно. Конечно, у меня есть некоторые свои любимцы, так сказать.
Я хотела выбить козу, потому что ее легко собрать хорошего дамагера. Но она так и не выпала. Зато у меня теперь есть хайтам. На следующий Скара, потом у нас обещают Реран, Елань. Будем выбивать ей первое созвездие. Я думала о том, чтобы попытаться накопить на Гидроархонта, потому что ей обещают какой-то баф к плаванию. Или что-то в этом роде. Посмотрим. Секунду, там сказано к 16. Да, 16. А, тьфу ты. Подожди, о. Я хочу за Тарталью поиграть, но, скорее всего, мне придется выбивать его на аккаунтах лучников. Потому что здесь мне важнее C1 Елань, чем Тарталья. Но я бы хотела поиграть за Тарталью. Зверюга. Альбеда и Хейта. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! We're both small things that float! All the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with the Traveler from now on, people won't remember. It's alright, Paimon. It can't replace you. It's only a flying device, but you're the Traveler's irreplaceable friend. Без нее как без рук, но при этом сражаемся мы с богами без Пайма. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their faith. However, что архонты черпают свою силу из веры людей. Венти нам наврал. Вот все такие, зараза, Барт, что ты нам врешь? Чисто вот по этому предложению он должен быть одним из самых сильных. У него церковь есть. Ему люди молятся. Сейчас с Искара будем сражаться, но по идее да. Я ж не играла этот момент. Я не знаю, но должен быть, по идее. У нас уже есть летающая зеленая мелкая штука. Не, учитывая, сколько последователей Барбара, она сама должна быть мини-божеством. Я как бы хочу туда спрыгнуть. Нэнси не врет, он просто пропил свои знания. Азарт. Ну шо? Я могу... Вот... У меня у Лизы одни... Хотя нет, у нее очень маленький шанс крита. Но у нее, по-моему, один из самых высоких показателей крит урона, но при этом... Да. Что у тебя? 70-й... 16, 16, 12, 15, 10...
И он может быть выше. Хотя я его по-любому завалю. Серьезно. Бонус криво урона хп. У Еланьки может быть еще больше хп. Нет. 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 Жалко. Ну, так я вчера обещала ранний стрим попробовать, потому что я вечером буду занята. Ладно. Была не была. Пускай Елань всех вытягивает, как обычно. Кооп будет скорее, ну, возможно. Там ежедневки так ставят, что мы вполне можем добежать до пустынного змея. Хайтамовского. Можно будет его в команде забить. Вот так посмотрим. Кооп — это всегда ситуационная вещь. Всем здравствуйте. У нас тут сейчас баттл. Множество мультиков. Ну, давайте. Давайте попробуем эту рыбку. The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one. Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages, but this place doesn't look like it could have been constructed by the Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Yeah! Or else they wouldn't have been that generous. Is that it though? I've always felt that Люди пришли так же быстро ушли. Да. Живем. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's the Fatui harbingers are all such weirdos. So the doctor being weird is so. This Fatui that they're trying to turn into a... We had previously come into contact with his consciousness. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the balladeer. Похоже, ну только создавали... Это, конечно, создавались Фатуми. Фатуми, по-моему, даже, по сути, наверняка там отчасти руководил созданием фабрик иллюзий, тоже доктор. Он вполне мог этим делать. А если работает один дизайн, почему бы не скопировать его на все, пока это работает? Ему же процесс важен. Если в итоге там все развалится, то какая ж разница? About him and what he's like. The more we know now, the better we can plan.
Они не хотят видеть, как будут бить Скару. Ха, Fascinating. неженки. All right, time to go. Мы будем его Let's get избивать. through here and meet him in А разве они не ходят на него каждую неделю? За ресурсами? Тут хотя бы мультики. Питье из удочной арты. Ну, что есть, то есть. Нам так и не удалось добрать Аяки приличный набор. Здрасте. Quietly now. End you. This is bad. This isn't good. Снежно, наверное, все будет выглядеть как одна большая фабрика. Это фабрика среди лесов. И пара дворцов в столице. Уа. Так, дайте мне ланечку. It looks like we can climb up these pipes. И вам здравствуйте. Доджин. Вот стоило начать стрим в другое время, так сразу новые люди. Приятно видеть новые лица. Еще одни фатуи. О, жутко. Я хочу больше таких локаций, это прикольный дизайн. Блин, прикольно. Знаете эти игры про постапокалипсис? Какой-нибудь, где типа давно вымерли люди, и теперь на руинах оставшихся технологий прорастает всякая зелень. Прикольно очень. Ляпота. The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. My apologies. Все прекрасно. О, головоломки. It seems to have stopped. Let's continue. Поосторожней со своим здоровьем, Али. Окей. Nice and spiky. No more words. Gotcha. I will end you. This is bad. The frying pan. Quietly now. I guess. Мне это надо... просто повернуть, окей. И... Понятно. Блин, реально прикольно. Прикольная локация. 40 тысяч? У меня тут вообще-то рекорд 100 тысяч. Но я не знаю, как мы его получили. Это получилось абсолютно случайно. Зря. Зараза, а? Ти-ти-ти-ти-ти. Не трогай меня. Quietly now. No escape. Out of the frying pan. Busted. Медведь все видит.
Сундучок. Так. Любимое аниме? Я как бы не смотрю аниме. То есть единственное аниме, которое я хоть немножечко посмотрела, ну, больше всего посмотрела, это Геройская Академия. Примерно 2 сезона. Или около того. Я пыталась посмотреть Наруто после того, как начиталась фанфиков. Но он слишком эксцентричный. Нет. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Эй, вернись. Там сундук. Мне нужен сундук. Дайте мне сундук. Сундук. О. Ты-да-да. Не бегай. Там был сундук, да. Я еще немножко Доктора Стоуна смотрела, но тоже только пару серий. Опять же, после какого-то разбора. Ну, Клинок я, опять же, только пару серий, по-моему, смотрела. Первых. Gotcha. Вот для чего нужна Лиза. Чтоб людей с балкона кидать. На Европе? Да, это на Европе. О, унесенные призраками. Унесенными призраками это прям детство. Та-да-та-да-тан. Пау! Так, я надеюсь, еще делаем... Да. Ха-ха. Было весело. Есть еще где-нибудь сундуки, а? Не то я вас знаю. Ничего, подождешь. Точно нету сундуков? Тоже я вас знаю. Стрим вечером, скорее всего, нет. Просто у меня дела, я не уверена, когда конкретно они закончатся и когда начнутся. Поэтому я как бы и стримлю заранее, чтобы не пропустить день. Я хотела себе... You've been a naughty boy. Nice and spicy. Stay right quietly now. My apologies. I said first. Booba, get them. Whirling snow. This isn't You're in for a little shock. Nice and spicy.
You're in for a little shock. Come a little. Gotcha. Well met. To have a load of this, be a killjoy. We've only just begun. Yep. Come a little closer. Quietly now. You can't run. Well, ossified. My apologies. Miscalculated. You need to hurry up. Gotcha. This was well done. Whirling snow. Busted. Roasting fry. Погасни. An unfortunate fault. Gotcha. Сколько вас здесь, зараза? Take flight. Try not to enjoy this. Ух ты, 42к. My apologies. Неплохо. Чё чатик молчит? Ей, последняя. Чё, нет? А чё тебе не нравится? А-а-а. Понятно. Скара, ты не убежишь. Мы тебя достанем. Не волнуйся. Мне бы, конечно, поесть. О! Круточка накопилась. Во. Пышечки мои. Уй. Поехали. Святая вода? Ну, Бог с нами. Looking at its operational status, we must prepare for the worst. На удачу. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. Oh no, what should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against the Fatui Harbinger with a gnosis. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course Paimon's nervous. Yes, I am. This is probably the first time I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? Интересно. Curious about our fate. To me, Ooh. everything we perceive in this world, everything we learn, and if it's a form of knowledge, however, only fate is about that which has yet. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great Выпьем на satisfaction. удачу. And now, at long last, Но если нам дадут возможность, то почему бы нет? А мне, по-моему, этой воды мало. Надо будет закупиться. Знаете, пить на удачу надо перед тем, как молишься. Вот да. Пить святую воду надо перед тем, как помолишься. Вот у меня как раз есть. Куда? Мультик? Мультик, давайте смотреть мультики.
world would be so eager for my birth. I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Imposing aura. It really feels like the gods. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. You sure are something! Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Oh. The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Yeah. По смеси. Yet I am deeply disappointed. Все мы знаем, чем все это закончится. To personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. А Барбадос стремился к No силе? wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Нахида злая. Злая моська Нахида. Let us reenact a scene of the Archon War. Come Ну шо, and побегаем. inaugurate my birth as a god. Churn! Embrace the ice! Quietly now. Insignificant past! Take it easy. Nice and spicy! Серьезно? My endless cycle! You're in for a little shock. Что это за кристалл? Insignificant past! Ау.
Окей, на него нельзя повлиять. Feeble human. Things are about to get dicey. Мультики. Ой, ё-моё. Ну, здравствуйте. Здравствуй, зараза. Что там был? Здрасте, блин. Что там был за прикол с этой? Что там был за прикол с этой зеленой фиговиной? Весело-то как. Угу. Здрасте. This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Booer? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon.
That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Now, Это мне просто с закатом повезло, или там всегда at закат? your disposal. О, Meaningless tricks won't save you. эпично. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Boor. Ну, конечно, это ж кат-сцена, я ж глупенькая. Эпик. О, Нахида! All-knowing God. Burn to oblivion. Busted. Take flight. Take it easy. Чё я Нахидой не пользуюсь? Burn to oblivion. Share my knowledge. Hey. I'm the right. Tremble. Какой-то у него маленький урон. Или мне просто с защиты повезло? Почти. Good riddance. Ой, ё-моё. Come a little closer. Sakura swirl. Yeah. Ha! Possible. Да чё я не могу? Что за хрень? Gotcha. Почему я не могу туда запрыгнуть? Commit it to memory. Что за подстава, а? Burn to oblivion.
irrelevant. Что за подстава? My apologies. Kneel! Окей. Grow, grow, grow. Burn to oblivion! Tremble! Ау. Да вот тут сама эта штука мелкая добьет. Я нажимала на Т. Он его не видел. Humans. Filthy humans. Ладно. Мы еще с ним поборемся. No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. Он его не видел. Он, зараза, не видел эту штуку. Наверняка там какая-нибудь механика. Хрен его знает. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert Час. thousands of years ago. Уже It час was прошел. successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice. And then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, yes, it's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may... Do you feel sad, Nahida? I'm just... sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Скажите что-нибудь. Чатик. Yes,
Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now, we have a chance to find the answer to this. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with our lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Ну, да. Even with the Gnosis's protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. Я в А, That's so а scary. я в Б, Don't worry. а я и It в А, should и be в Б, easy enough for you to keep that mind of yours а я clear, и в А, и в Б, и в В. Let's go. Дорога, дорога. Are we И in the кораблик. air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. А, Busted. Whirling snow. Unthinkable. Eat this! Surrender and be gentle. Quietly now. мне вообще их нужно зачищать? Out of the frying pan. Come a little closer. You're in for a little shock. Книжки. Это святое. О нет, волки. Kamisato art. Sumetsu. You're in for a little shock. Busted. Nice and spicy. Quietly now. Здрасте. Gotcha. Quietly now. You're in for a little shock. Come a little closer. I'm a bit rusty. You're in for a little shock. 2 раза. Look! 4-leaf sigils have appeared in the sky! Сойдет. Ох уж эта музыка. You're toast! Quietly now. Как удобно. Boba, get them! Embrace the ice.
Ух ты ж, ё-моё. My apologies. Sakura swirl. So rude. Out of the frying pan. Whirling snow. Gotcha. To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. Все, экшен закончился, все ушли. Ну, большинство. Take it easy. Ей, кораблик. Ух ты, смотрите, ветка плывет. Скоро закончим, вот не знаю. Надо же еще по ежедневкам пройтись. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Хотя у нас 1,5 часа, наверное, уйдет на все этот сюжет. Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. У. Наверное, я события на завтра оставлю. Не знаю, посмотрим. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be any more interruptions. This time... Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No. It seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. Потом поболтаем о котиках. Всем желающим. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Я опять не могу прыгать. Привет, Ханкай. Я снова не могу прыгать. Но зато красиво. Ляпота. Well, this is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, but the one standing over there is that me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature? Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. У нее зелененькие реснички. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years.
But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of... Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Не, Teyvat could все fall заснули. apart. Я просто читаю диалоги. There's knowledge that even the God of wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, Oh no! How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible Простите. experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul, and
there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from... Wait, no, I can't. So you realize what that implies? You are very... Irminsul has all the knowledge and memories of this world. Removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. Блин. But this is the only way Я to даже, save Irminsul. я ж даже не смогла почитать о ней диалоги. Грустно. And they've missed you so much over the past 500 years. How can we just... Is there really no other way? You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. Мультики. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. Поплачу. I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from. But I feel very just now. We used the power of two gnosis to successfully connect with the Irminsul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Irminsul. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now?
У-у-у. У-у-у. Твист. That sound. Traveler, Paimon. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, this is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd... Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you. I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the god of wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, Я представляю, it's как они это difficult for озвучивали. humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you were in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, the Gnosis. Конечно, все вымирают. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force. I'm merely stating a fact. Типичный чатик, вот действительно. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom.
Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Вспоминаем тиктоки. Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the god of wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this Electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort. Кстати, у него плащик похож на масочку доктора Чумного. Птичка такая сидит, черненькая, на плечах. Чё не все так любят сережку на одно ухо? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time. Ну, Чун-Ли, по-моему, в левом. Perhaps it's best to say you're just Но у temporarily этого в правом. But what I'd like to know is Кто-то там еще с одной how can you сережкой be ходит. sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. Покопаться в голове у такого человека. Ай-яй-яй, Нахида. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? I'll have my revenge! Интересно, кто-нибудь пытался их это? You will regret this! Расшифровать. У Синсу. Well, have you confirmed that it's complete? Понятно, Крис. Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone.
I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis. Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom... People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Teyvat are fake? Huh? That's the secret hidden by Irminsul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me with negotiations. We've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Мультик? Или нам ничего не покажет? Угу. Значит, нам ничего не скажет? Нам ничего не сказали. Весело. Конечно. Знаете, ну блин. Together! Okay. Wake him up. Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Я просто не уверена, чему надо первым делом уделить внимание. Ежедневкам или событиям. Good morning! How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us. Come on, traveler, let's go. Птичка. Хотя, учитывая, что я сейчас здесь... Давайте сбегаем на события. А потом можно будет вернуться, доделать квест и сходить на ежедневки. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Звучит как план. Только я, наверное, отойду на пару минут. Чайку себе сделаю. Сколько у нас это событие еще длится? 5 дней. М. 390 ачивок. На Скару надо будет сходить, да, надо будет. Мимо будем пробегать.
как говорится, зайдем. О, так вот откуда они все берутся. Понятненько. Ладно. Пару минут, и мы продолжим. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Что ж. Ай, побежали. Побежали. Quietly now. Наверное, я возьму отряд скороходов. Куда бежим? На события. Сбегаем на события. Потом вернемся и будем продолжать сюжет. И на Скару можно будет сходить. Gotcha. Бежим на события. Эх, мне бы какую-нибудь умную мысль запихнуть в мою новеллу.
Грустно. Итак, куда? А вот прям по границе. Вон туда. Молчите. Квартирка Нингуан. Чё? По артериям. Ну, бегай. Прикольненько. Я не знала, что тут есть такая полупещерка. Дорого-богато. Вон он. Ща побегаем, пофоткаем. Ляпота. Огромное количество диалогов, которые я пропускаю. Все своими силами. Крыша едет, я за ней. Дайте мне уже поиграть. Мне гемы нужны. Дайте мне гемов. К слову, надо купить там. Хотя можно потом будет сделать. Идеально. Заодно глянем последнюю. Я последнюю еще не видела. Кто там? Прикольно. Вот эту я не очень понимаю, но все остальные довольно прикольные. Побежали.
Get them! Let's get it on! Into the wind. Are you teamwork is dreamwork? Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Blink! Into the wind. Вот этих мадам я не люблю. Ух ты. Ну вот это у них звуки. Их. Look alive! You're One with nature. Не, Казуха крут. Зараза. teamwork is dreamwork! Clouds high, the birds call. There you are, each play with me. The wind knows me. You're toast! Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Everybody stand back! The inside. Clouds high, the birds call. The wind knows me. One with nature. Time to go. Лепота. I'm going in! О, не-не-не. Let's get it on! Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. Time to go. Gloves off! Прикольно. Фоткаем, фоткаем. Сколько стрим идет? Почти 2 часа. Всего-то 1500 очков. Всего-то 30. Это реально легкие деньги. Allow me! No
your fate. Let me weave you up. Rest and rebuild. Fight this off the side. No, my sword. Rain cutter. Come at me! Feast your eyes! Посмотрите на его позу. Улыбочку. A brash maneuver. Allow me. Постоянно вот эта вот зараза остается. Sight clear! Rain outlines your fate. Just like we rehearsed. Come at me! Hold the line. Scanning! Watch and learn! Sight clear! Time to act. Body and mind. No, my sword. У него что? Rest and rebuild. Не хватает. Fight this off the side. Rain cutter. Scanning! Rain outlines your Sight clear! Feast your eyes! Forward Amber, help! Let me weave you a bird. Scanning! Блин, не получилось. Ладно. Да, в следующий раз попробуем еще. Тихо на нашем болоте. О. Я все еще могу попытаться пару сделать круток на казаха. Ну вот, не знаю. Check this out! Supporting fire! Dare to mess with me. Squall and fury! Know your place! Off we go. We'll see about that. Behold!
Собакена. Фу. Don't get too close. Dare to mess with me? Here's the ball. Cry louder. О, The wind rises. Ah! Ah! Ha! Ga! Ha! Check this out. I'm going in. Dare to mess with me? Have fun with. Behold. Ah! фу, собакена. Кыш. Ja! Here's Becca. We'll see about that. И вам здравствуйте. Adventure time. Dare to mess with me? Truth repeat. Squall and fury. Bow your head. Ja! Ga! Ha! Yeah! Ah! Ha! 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 Собакены. До свидания. Не, я знаю, как играть. Я не в первый раз эту штуку прохожу. Supporting fire. Gears of the storm. Unsightly insects. Yeah. Ha! Ga! Ha! Ja! Ha! Ja! Ha! Ja! Ga! Ha! Ga! Ja! Quit following me. Quit following me. Однозначно. Too slow. Fire it up. I got you covered. Teamwork is strength. We'll see about that. Have fun with. Wretched vermin. The wind rises. Yeah. Ha! 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 Фу, собакены. Check this out. Here's Becca. Everybody stand. Truth repeats its course. Знаете, что я хочу сделать? Behold. You dare to gaze. Эпичный кадр. Продолжаем. Кстати, палок наберем. Зачем ходить в подземелье, когда у нас есть события? Люд, да. Я старалась. У меня на втором испытании не получилось, я немножко забыла об этом, а на первом не очень удачно. Ну, попробуем повторить. Давайте так. Так. To ashes. Eye for an eye. Vengeance will be mine. Как-то маловато. Она физуроном своим больше бьет. Final warning. Beg for mercy. Я не помню, кто. Наверное, надо было сохранить на следующий.
Ой-о. Да, надо было сохранить на следующий. Вы никуда не уйдете. Две ведьмы тут ходят. Давай, давай. Freeze to the core. Beg for mercy. Какие заразы, а? Crush. Вот так вот. А, и еще один. Великолепно. Beg for mercy. Flood of frost. Yeah, more speed. Дубль 2. И повторить. Vengeance will be mine. Shudder. More speed. Beg for mercy. Shudder. Откуда? Издалека. Тайна, покрытая покрышками. И еще разочек. Ну что, повторим? Давайте. Ну вот на этом мы сошлись. Сотый твой стрим, который смотрели? Круто. Круто. Выпьем святой воды. Надо еще ежедневки делать. Мне так лень. Я вот тут думаю, крутить ли казуху. Или хотя бы созвездие на Хайтам. Mind the side effects. Remember, help come. Just like we rehearsed. Futile. Through me, justice is served. Guilty. Your journey ends here. Well played. A bitter pill to swallow. Your sacrifice is Rain ready. outlines your fate. Witness the power of Gua.
Seems like an emergency. Кара мне нужен только ради продвижения, но он, во-первых, хороший дамагер. Не забываем об этом. И мне нужен какой-нибудь анема перс, хорошо вкачанный, это всегда полезно. Remember, health comes first. Let me weave you a verse. Judgment is upon you. Guilty. Care for a What dance. is it do? You stand condemned. Dance with me. Your penance is due. Taking a turn for the better. Mind the side effects. Rain outlines your fate. Witness the power of Конечно, Bога. тоже есть еще. Не очень удачно, но пускай будет. Змейка кружится. Time to act. Змей кружится, летает. A bitter pill to swallow. Your sins weigh upon your soul. You stand condemned. Пропустил. Your journey ends here. Your penance. Бежит. Не добрали. Remember, health comes first. Let me weave you a verse. Through me, justice is served. Ух ты, вот это я завалила. You stand condemned. That's this. Guilty. А, нет. Your sins weigh upon your. Тоже немножко не доехал. Перевязал на другую почту аккаунт. Ну, окей. This isn't good. Вот этот отряд я не очень понимаю, если честно. Ну да ладно. Сколько стрим идет? 2 часа. Ой, мне скоро заканчивать надо, у меня другие дела есть. Блин. Сегодня такие крутые ежедневки, а мы их не сделаем. Грустно. Advance! Rally! Come into being! Witness my great undertaking! Let's roll. Out of my way! Charge! Everyone on me! It's
Showtime! Attaboy! А вот это было быстро. I'll settle this. Advance! Rally! Feel this ancient power. Burst forth. Lightning purified. Let's roll! Oh, coming through! Yeah! Ah! Молчим как-то. Can't catch me. Let's get down to business. It's my lucky day. Everyone on me! Get with me. I'll settle this. Moment of birth. Live! Who wants some of this? Attaboy! Fall in! Follow my lead! Rally! Burst forth. Dissipate. Feel this ancient power. Буф! Чем это интересен? Скучная скучнявка. Ну, не знаю. Мне как бы тоже не сильно привлекает это, но вот типа актер озвучки проделал работу достойную, так сказать. Isn't good. If the rain washes away the traces. Не прикопаешься. Уа. Денежку дали. Us back a long way. О. Ну что, посмотрим, что я тут нахимичу. By royal decree. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Ох, зараза. Out of my way. Here you are. I see everything. Yeah. Yeah.
Stand with me. Lightning, terrify. Hey, this is unwise. The Temple of Wisdom. A process of elimination. I summon thee. Вот так вот вам. Finally, some target. О, нет. Your coming was foretold. Sharing my knowledge. I'll settle this. Our bond is strong. For the eternal oasis. Не-не-не, я не собираюсь такой бандой драться. Winds of darkness. Come, sever night from... Everyone hold hands. Scatter. As you wish, mein Fräulein. Out of my way. Stand with me. Finally, some target practice. Winds Your of coming darkness. was foretold. Come, sever night from Bloom day. is eternal. Everyone hold hands. I'll settle this. Dissipate. Just you wait. Diffract. Просто закрываем контент. Finally, some target practice. Midnight Phantasmagoria. I see everything. Make yourselves at home. Scatter. Блин. Here you are. Я потратила ульту. Мне удалось красивенько закрыть все. Жаль. Скоро магазин обновлю. Всего-то 3. Ранний стрим, он уже скоро закончится. Привет, Крейкер. Я как бы сейчас уже типа заканчиваю. Сколько у меня откручено? 30, около 30. Мне еще поработать надо. Как так, а вот так вот. Мне, наверное, даже от ежедневок придется отказаться. Я правильно понимаю, что это не финальная арка сумерская? Хотя 5-я глава. А штука со странником когда?
Сколько глав в Сумерской арке? По идее 5, но что тогда со странником? Или это типа дополнительный квест, как была опасная тропа? Еще вечером стрим, но опять же это зависит от случая. Если вечером стрим, то я заканчиваю прямо сейчас, если у меня, опять же, сложатся дела. А дела могут не сложиться. Shaken and stirred. And away I go. Так он не показывает будущее. Мы закончили 4. И вот сейчас 5. Но будет ли 6? Скорее всего, нет, потому что нарезки кат-сцен сумерского сюжета все так и закончилось. Просто... Хотя мне все равно еще надо делать штуку с Денслейфом. Ну, тогда вопрос отпадает. Ладно, добредем сейчас до Сумеру. Вот. Ну, типа задание легенд, что-то похожее на опасную тропу. Не, я просто думала, что можно будет осесть в Люи, но потом я вспомнила, что у нас еще межархонтовская штука с Денслейфом, и она тоже где-то в Сумеру. Скару, значит, потом бьем. Ну, скорее всего, да. Завтра. У меня и так уже на это 2 с лишним часа ушло. 2,5, почти 3. Не. Смолу законсервировать. Вот да, смолу можно законсервировать. Сейчас же добегу до Сумеру. Поиграем со смолой. Идем на сюжет, но мы заканчиваем. То есть стрим сейчас закончится. И мы закончим сюжет завтра, потом будем... Пойдем дальше. Давайте где-нибудь здесь остановимся.
Вот так вот. Тыри. Ляпота. Слушай, давайте на этом заканчивать на сегодня. Просто ходишь мимо них, я убираю палец от буквы F. У меня есть несколько случайно активированных телепортов. Мы ими не пользуемся, но они имеются. Что могу сказать? Будет ли вечером стрим? Это как пойдет. Потому что мне надо кое-что сделать. Я не уверена, успею ли я. Если не успею к 8, то стрима не будет, и, скорее всего, завтра. Завтра будет либо в 7, либо в 8. Если не случился в 7, значит будет в 8. На рыбок смотрит. На рыбок. Очаровательно. Итак. Да. Спасибо, что были. Спасибо, что пришли. Удачного вам дня. Ага. Если кто хочет поговорить за котов, у нас есть Discord. А так до встречи.